Hello and assalamu alaikum everyone. So welcome to Ustad's live once again. So আমি আজকে আবারও এসেছি আপনাদের সাথে। আমি জান্নাতুল মাহতুরিন, your IELTS speaking instructor from Ustad. So আজকে আমরা মেইনলি কথা বলবো synonyms নিয়ে। So গত live ক্লাসেও if you have watched my live, you have already known a few of the synonyms that we have already discussed. So today is discussion 2. So we'll be also seeing some more synonyms today. So before we move forward, we have to discuss about this. ওস্তাদের ব্যাপারে তো আপনাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে, কারণ ওস্তাদে আমরা অনেকগুলো কোর্স দিচ্ছি আপনাদের জন্য। অনেক লাইক you can join a lot of courses on live and gain a lot of experience and skills in anywhere. Okay, so where YouTube, Coursera and Udemy ends, ওস্তাদ starts. কারণ আপনি ইনস্ট্রাক্টরের সামনে বসে লাইভে যে কোনো স্কিল শিখতে পারছেন, ডেভেলপ করতে পারছেন এবং নিজেকে কিন্তু এগিয়ে নিতে পারছেন। ওস্তাদে 8টি ক্যাটাগরি, 30টিরও বেশি স্কিলস, 50 জনেরও বেশি ভেরিফাইড ইনস্ট্রাক্টরসরা মিলে আপনাদের সামনে বসে কিন্তু আপনাদেরকে শেখাচ্ছেন এবং 20,000 প্লাস লার্নার্স কিন্তু তাদের নিজস্ব স্কিলসগুলো ডেভেলপ করতে পারছেন থ্রু দিস ইনস্ট্রাক্টরস, বিকজ ওস্তাদ ইজ লাইফ। আপনাদের প্রপার লার্নিং এক্সপিরিয়েন্সটা দেওয়ার জন্য রয়েছেন টপ নচ ইনস্ট্রাক্টররা। আরও রয়েছে টাস্ক বেসড কারিকুলাম। ধরুন আপনি প্রথম দিন লাইভ ক্লাসে জয়েন করলেন, আপনি শিখলেন, তারপর আপনার হোমওয়ার্ক কিংবা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিলেন। সো দেন ইনস্ট্রাক্টর আপনাকে ফিডব্যাক দিলেন এবং আপনি তারপরে নেক্সট লাইভ ক্লাসের জন্য জয়েন করলেন। সো ইন দ্যাট কেস ইউ উইল বি এবল টু নো ওয়্যার ইউর উইকনেসেস লাই, অ্যান্ড ওটার উপর বেস করে কিন্তু আপনি আপনার স্কিলটা ডেভেলপ করতে পারছেন। সো স্কিল না হয় শিখলেন, কিন্তু স্কিলটাকে অ্যাসেস করার জন্য রয়েছে ওস্তাদে অটোমেটেড স্কিল অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম। So now let's move forward to our main discussion today, which is about synonyms on IELTS speaking. So আজকে হচ্ছে আমাদের discussion 2, usage of synonyms in IELTS speaking. So first of all, আমরা হচ্ছে গত লাইভ ক্লাসে আমরা কিন্তু A থেকে E পর্যন্ত কয়েকটা সিনোনিম দেখেছিলাম। আজকে F থেকে আমরা শুরু করে কিছু সিনোনিমস দেখব। সো এফ এ হচ্ছে একটা খুবই কমন একটা শব্দ আছে, সেটা হচ্ছে ফল। আমরা সাধারণত ফলটাই বেশিরভাগ সময় ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু ফলের পরিবর্তে আমরা কিন্তু উই ক্যান ইউজ মোর ওয়ার্ডস। ফর এক্সাম্পল, ড্রপ, ডিসেন্ড, টপল, এগুলো সবগুলোরই মিনিং কিন্তু সেম, কিন্তু দে আর ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস। সো উই হ্যাভ টু ইউজ ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস ইন অর্ডার টু show the same meaning for something whenever we are using it in our sentences. কারণ সেম ওয়ার্ড অথবা সেম ওয়ার্ড যদি আমরা ইউজ করতে থাকি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি ভোকাবুলারিতে তেমন একটা মার্ক পাবো না। কিন্তু আমি যত বেশি সিনোনিমস ইউজ করতে পারবো, যত বেশি আমি ইউনিক ওয়ার্ডস অথবা ভোকাবুলারি ইউজ করতে পারবো, তত বেশি অবশ্যই আমার কিন্তু ভোকাবুলারিটা ইমপ্রুভ করছে। সো নেক্সট ইজ ফেমাস। Famous, we are very we are very renowned to this particular noun or this particular word. আমরা কিন্তু অনেক ইউজ করে থাকি, অনেক বেশি কমনলি ইউজ করে থাকি। বাট অন্যান্য ওয়ার্ড যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেমন ওয়েল নোন, তারপর রিনাউন্ড, তারপর হচ্ছে এমিনেন্ট, ইলাস্ট্রিয়াস, এগুলো ওয়ার্ড কিন্তু আমরা এতটা বেশি ব্যবহার করি না। সো ইন দ্যাট কেস, সিন্স ইউ নো নাও যে ফেমাসের পরিবর্তে আমরা কি কি ব্যবহার করতে পারি, সেগুলো কিন্তু আমরা সহজেই ব্যবহার করতে পারবো। যেমন হি ইজ অ্যান ইলাস্ট্রিয়াস পার্সন, ইউ ক্যান অলওয়েজ সে দ্যাট। অথবা হি ইজ অ্যান এমিনেন্ট পার্সন ইন দিস ইন্ডাস্ট্রি। মানে এমিনেন্ট মানে যে হচ্ছে মানে চোখে পড়ার মতো, লাইক হি অর দ্যাট পার্সন অর সামথিং ইজ এমিনেন্ট, visible, very much visible. Okay, আচ্ছা, ফাস্ট, কুইক, র্যাপিড, হেস্টি, স্ন্যাপি, সুইফট। সো এখানে হচ্ছে আমরা অ্যাকচুয়ালি কুইকটা আমরা সাধারণত অনেকেই ব্যবহার করে থাকি, ফাস্টও ব্যবহার করি, বাট অন্যান্যগুলো তেমন একটা ব্যবহার হয় না আমাদের। সো র্যাপিড, হেস্টি, স্ন্যাপি, সুইফট। হি ওয়াজ রানিং সুইফটলি। সুইফটলি মানে হচ্ছে ফাস্ট, ডেফিনেটলি। ওকে, ফ্যাট।
ফ্যাট হচ্ছে স্টাউট, corpulent, chubby, bulky. So all of them mean the same thing, which is big in size অথবা fat অথবা like যেটা হচ্ছে হেলদিও বলা যায়। ওকে, মানে বেসিক্যালি হচ্ছে মোটা, যদি সোজা বাংলায় বলি। আচ্ছা, নেক্সট ফানি। ফানি হচ্ছে সেটা মজাদার অথবা হাস্যকর, যেটাই হোক না কেন। এখন এগুলো হচ্ছে আমরা শুধু ফানির পরিবর্তে আর যে ওয়ার্ড গুলো ব্যবহার করতে পারি টু say the same meaning as funny, which is amusing, humorous, droll, hilarious. So আমরা কিন্তু অনেক সময় বলে থাকি যে this particular joke was very humorous অথবা the thing you just said is very hilarious অথবা the show was really amusing. So সবগুলোর ক্ষেত্রেই আমরা কিন্তু more or less ফানি দিকটাই কিন্তু বোঝাচ্ছি। আচ্ছা, এখন আমরা যাই হচ্ছে নেক্সট লেটার, which is G. সো জি এর জন্য ফার্স্ট যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে গেট। সো গেট এর ক্ষেত্রে মানে কোনো কিছু অ্যাচিভ করা অথবা কোনো কিছু পাওয়া। সো এখানে অ্যাকোয়ায়ার, obtain, secure, procure, gather. Gather is more like collecting something for yourself or for something like for someone, যেটাই হোক না কেন, gathering. তারপর হচ্ছে মানে বাকিগুলো ইজ মোর অর লেস গেটটাই মিন করছে, বাট সিকিউরটা ইজ মোর লাইক যেটা বলা যায় যে এটা হচ্ছে অনেকটা সেফলি আমি নিজের কাছে রেখে দিচ্ছি। সো এগুলোর হচ্ছে যেগুলো আমরা সিনোনিম দেখতে পাচ্ছি, এগুলো যে হুবহু একই মিনিং হবে অ্যাকচুয়ালি সেটা না, এটার সাথে কিছু এডিশনাল মিনিংও থাকতে পারে, বাট মোর অর লেস ইট হ্যাজ সিমিলার মিনিংস। অ্যান্ড এটা কিন্তু আমরা ওই যে যখন পাওয়ার ক্ষেত্রে অথবা অ্যাচিভ করার ক্ষেত্রে যখন বলে থাকি তখন কিন্তু এগুলো ব্যবহার করতে পারি আমরা অনায়াসে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে গুড। সো দিস ইজ সামথিং উই ইউজ ভেরি ভেরি অফেন। সো গুডটা আমরা ব্যবহারটা না করি, এটা ব্যবহার না করে কিন্তু আমরা ডেফিনেটলি অনেক ওয়ার্ডস ইউজ করতে পারি ইন দ্য প্লেস অফ গুড। সো গুড অতিরিক্ত বেশি ক্লিশেড অথবা ক্লিশেড মানে হচ্ছে যে জিনিসটা অতিরিক্ত ব্যবহার হয়ে থাকে, এতই বেশি ব্যবহার হয় যে ইট ইজ way too boring. So we don't want that. We want to say words or uh, express words which will have uh, different which is different from other kinds of words so that we get more marks in vocabulary. Definitely I'll say এটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন IELTS speaking এ মোস্টলি আর কি। সো ফার্স্ট অফ অল গুডের পরিবর্তে যেটা আমরা বলতে পারি, মানে এখানে কিন্তু যে মিনিং গুলো দেওয়া আছে এটা কিন্তু মোরাললেস গুডের আশেপাশে থাকছে অথবা গুডের থেকে বেশি হবে, গুডের থেকে হয়তো মানে কি বলবো মানে গুডের আশেপাশেও হতে পারে, আশেপাশেও হতে পারে, বাট কিছু কিছু আছে যে অতিরিক্ত বেশি ভালো। ঠিক আছে, সো সেই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি আই উড সে দ্যাট in that case you will have to think about these kinds of words before using them. For example, excellent. Excellent এবং good is actually quality অনুযায়ী they differ, because good is just good and excellent is top notch. It's like the best যাকে বলে। ঠিক আছে, বাট হ্যাঁ এই দুটোর হচ্ছে মানে ইয়ে অনুযায়ী লেভেল অনুযায়ী they differ. তারপর ফাইন, ফাইন অ্যান্ড গুড আর মোর অর লেস দ্য সেম থিং। তারপর হচ্ছে ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল ইজ বেটার দেন গুড। সুপিরিয়র, সুপিরিয়র মানে কিন্তু ওই যে গুড অথবা মানে ভালোর যেই সবচেয়ে ভালোর মধ্যে যারা আছে ওই গ্রুপের মধ্যে যারা এক্সিস্ট করে অথবা যেই জিনিসগুলো এক্সিস্ট করে সেগুলোকে বলা হচ্ছে সুপিরিয়র। গ্রেসিয়াস, গ্রেসিয়াস বলা যায় গুডের কাছাকাছি। Superb, it's actually I would say it's the same as or similar to superior. তারপর হচ্ছে জেনারেলি সুপারব আমরা বলে থাকি কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে, অ্যান্ড সুপিরিয়র বলে থাকি হচ্ছে কোনো পার্সন মানে লিভিং বিইং এর ক্ষেত্রে। স্প্লেন্ডেড, স্প্লেন্ডেড মানে হচ্ছে এক্সেলেন্ট। জেনুইন, জেনুইন ইজ অ্যাকচুয়ালি অরিজিনাল, সামথিং দ্যাট ইজ লাইক ক্লাসিক ওর যেটা অ্যাকচুয়ালি ওখান থেকেই আর কি যেহেতু এসেছে তার মানে ওটাই সবচাইতে ভালো হবে, বেসিক্যালি ওটাই হচ্ছে কিন্তু মিন করা হয় এখান থেকে। স্টার্লিং, টপ নচ। সো ইয়া,
Top notch, as you can see, is also the same thing as excellent, which I've already mentioned before. এখন আমরা যাই হচ্ছে গ্রেটে। সো গুড দেখেছি, এখন গ্রেট দেখি। গ্রেটটাকে আমরা হচ্ছে ওয়ার্দি, ডিস্টিংগুইশড, গ্র্যান্ড, কনসিডারেবল, মাইটি এগুলোর মধ্যে যে কোনো কিছু কিন্তু বলতে পারি, and all of them mean great more or less. Okay. Next, we have H, and let's move forward with the happy. So happy কিন্তু আমরা more or less খুব ব্যবহার করে থাকি, অনেক সময় ব্যবহার করে থাকি যে I am happy, she is happy, the children are happy. But instead of happy, we can use many other words, as we can already see from over here. যেমন pleased, delighted, elated, joyful, ecstatic, jubilant, jaunty. There are many words, as you can see, where you can express your happiness while using these kinds of words instead of using happy. সো অবশ্যই আমরা এগুলো ইউজ করার চেষ্টা করব, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এগুলো কিন্তু তেমন একটা বেশি একটা ব্যবহার হয় না, as much as happy is used in the sentences. Okay, next is hate. হেটের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু despise, loathe, abhor, abominate এগুলো কিন্তু বলতে পারছি। সো সবসময় do not only say hate, say also despise. For example, I hate music. এই কথাটা না বলে আমি বলতে পারি I despise music, অথবা I have a loathing towards music. You can say that. Okay. So তারপর হচ্ছে have. Have is, I would say, it's the same as get. So আমার এটা আছে. So acquire, possess, own, achieve এগুলো আর কি। Help. হেল্পটাও কিন্তু আমরা মোরালেস অনেক বেশি ব্যবহার করে থাকি। হেল্পের পরিবর্তে আমরা যেগুলো ব্যবহার করতে পারি সেগুলো কিন্তু তেমন একটা ব্যবহার করা হয় না জেনারেলি। সাপোর্টটা মোরালেস আমরা একটু ব্যবহার করি, বাট অন্যান্যগুলো যেমন এইড, assist, encourage, relieve. So relieve and encourage is a bit like, আমি একটু বলবো যে এটা সরাসরি হেল্পের দিকে না বলে এটা একটু এক্সট্রা মিনিং আছে এটার সাথে। যেমন এনকারেজটা ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ফর্ম অফ হেল্প। ইটস সামথিং লাইক কাউকে সাহস দেওয়া হচ্ছে, অথবা কাউকে মানে কোনো কিছু করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, তখন এনকারেজ করা বলা হয়। রিলিফটা ইজ অ্যাকচুয়ালি আই উড সে যে লাইক রিলিভিং স্ট্রেস যেটাকে বলে, যেমন আই এম রিলিভড মানে আমি এখন একটু শান্তি পাচ্ছি। সো এটাও হচ্ছে ব্যবহার করা যায় এই ক্ষেত্রে যে she was relieved of the work by him, মানে সে মানে ছেলেটা কাজটা করে দিয়েছে, এই কারণে মেয়েটা রিলিভড হতে পেরেছে। সো ইটস I would say it's not so much towards help, but yeah, you can use it in certain cases. আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে হাইড। হাইড হচ্ছে conceal, cover, mask, veil. So conceal, cover, mask. Okay, concealটা তো সরাসরি হাইড মিন করছে, কভারও কিন্তু ইটস আই উড সে যে মানে ঢেকে রাখা। সো ঢেকে রাখা ওটা তো ইটস আ ফর্ম অফ হাইডিং, লুকিয়ে রাখা অথবা ঢেকে রাখা। তারপর হচ্ছে মাস্ক। মাস্ক করা মানে হচ্ছে হাইড। সো একটু ফিগারেটিভ দিক দিয়ে যদি আমরা বলি যে হি ইজ মাস্কিং হিজ পার্সোনালিটি, অথবা হি ইজ মাস্কিং হিজ ইমোশনস। সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলি হি ইজ হাইডিং হিজ ইমোশনস, মানে ট্রু ইমোশনস শো করছে না। সো ইউ ক্যান ইউজ ইট ইন দ্যাট কেস। আর ভেইলটাও হচ্ছে অনেক সময় আমরা ফিগারেটিভলি এভাবেও ব্যবহার করতে পারি। শি ইজ হাইডিং হার ইমোশনস আন্ডার আ ভেইল, ইউ ক্যান সে দ্যাট। সো অ্যাকচুয়ালি হাইড যেহেতু বলেছি ভেইলের সাথে এভাবে হবে না, she is veiling her emotions, you could say that, I guess. So yeah, more or less this is how you will be using these synonyms in your sentences. So এখানে আমরা হচ্ছে যে এই ওয়ার্ড গুলো যেভাবে ব্যবহার করি আমাদের সেন্টেন্স গুলোতে, এটা তো খুবই সহজে ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু এখন আমরা চেষ্টা করব যে এই পার্টিকুলার যে খুবই কমন যে ওয়ার্ড গুলো আছে এটার পরিবর্তে এগুলো যতটা সম্ভব আমাদের সেন্টেন্স গুলোতে ব্যবহার করি। সো ফর এক্সাম্পল, এটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে আগেও বলেছিলাম যে whenever you are practicing at home for IELTS,
সো একটা স্পিচ যখন দিচ্ছেন, সেটা হোক পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3, স্পিচটা যখন দিচ্ছেন অবশ্যই রেকর্ড করবেন, এবং রেকর্ড করার পরে যখন আপনি এটা হচ্ছে নিজে নিজে দেখছেন যে এখানে কোনো ভুল হয়েছে কিনা, কিংবা ইমপ্রুভ করার কোনো স্কোপ আছে কিনা, অথবা ইমপ্রুভ কিভাবে কোথায় করতে পারি, ডেফিনেটলি ইমপ্রুভ করার অনেক জায়গা থাকবে, অনেক প্লেসেস থাকবে। সো আপনি যখন ওখানে দেখবেন যে আচ্ছা ঠিক আছে, দিস পার্টিকুলার ওয়ার্ড আই এম ইউজিং ইট ওভার এন্ড ওভার এগেন, মানে রিপিটেটিভ হচ্ছে, সেই ওয়ার্ডটার জায়গায় চেষ্টা করেন যে ডিফারেন্ট কোনো সিনোনিম আনতে। যেমন আই মাইট বি ইউজিং হ্যাপি আ লট অফ টাইমস while I'm giving my speech. So সেখানে আমি হ্যাপি ফর এক্সাম্পল 5 টাইমস ইউজ করেছি। সো হ্যাপির জায়গায় আমি একবারও হ্যাপি ইউজ না করে ওই 5টা জায়গায়, 5টা ডিফারেন্ট জায়গায় আমি প্লিজড, delighted, elated, joyful, ecstatic এগুলো ব্যবহার করি। So try to use as many synonyms as you can in your speech so that you can get the maximum scores in your vocabulary. You just have to see a bit of this. এগুলো খুব বেশি কঠিন কিছু না, শুধু কয়েকটা আছে যে আপনার খুব বেশি ব্যবহার হয় যে ওয়ার্ডগুলো, সেগুলো সিনোনিমস গুলো আমরা জানার চেষ্টা করব এবং সেগুলো যতটা সম্ভব ব্যবহার করার চেষ্টা করব। যেমন খুবই বেশি ব্যবহার হয় হচ্ছে হ্যাপি, গুড, বিউটিফুল, তারপর হচ্ছে disagree, agree, like, dislike. So make sure that you find synonyms of these and use them in your sentences. In that way, you will be able to get higher scores in vocabulary easily. Okay. So next is I. So I দিয়ে হচ্ছে আমরা দেখি প্রথমত idea. তো idea হচ্ছে আমরা কিন্তু মানে জেনারেলি থট হিসেবেই বোঝে, মানে একটা আইডিয়া পেয়েছে, একটা বুদ্ধি পেয়েছে, সামথিং লাইক দ্যাট, একটা কনসেপ্ট অথবা নোশন। উই ক্যান অলসো সে দ্য সেম থিং অ্যাবাউট আইডিয়া। Okay, next is important. This is also one word we keep using over and over and over and over again. So instead of using important, you can use necessary. So this is important for me. So এটা না বলে আমি কিন্তু বলতে পারি যে this is necessary for me, অথবা ভাইটাল, অথবা হি ইজ ইন কি বলবো, ইন ইম্পর্টেন্ট সিচুয়েশন না বলে আমি কিন্তু বলতে পারি হি ইজ ইন আ ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন, অথবা ইনডিসপেন্সেবল। মানে ইনডিসপেন্সেবল মানে হচ্ছে ওটাকে ফেলে দেওয়া যায় না, লাইক ইটস ইম্পর্টেন্ট, সো ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ ইট। তারপর হচ্ছে ভ্যালুয়েবল, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ভ্যালুয়েবল মিনস, এটা হচ্ছে অবশ্যই একটা দাম আছে, সো ইম্পর্টেন্ট। এসেনশিয়াল, এসেনশিয়াল মানে হচ্ছে requirement, the thing that you need. So of course the thing that you need is important, so in that case এটাও importance টা বোঝাচ্ছে। Famous, in this case এই importance টা এখানে বোঝানো হচ্ছে in terms of people who are important. So people who are important, obviously they are famous or well known. So in this case we can also say that famous can be said as important. আচ্ছা, নোটেবল, নোটেবল মানে হচ্ছে দ্যাট ক্যান বি নোটেড, মানে যেটা হচ্ছে মনে রাখার মতো, অথবা ক্যাপচার করে রাখার মতো, অথবা লিখে রাখার মতো, এরকম বলা যায়। সো ইন দ্যাট কেস উই সে দ্যাট ইটস নোটেবল। আ নোটেবল হিস্ট্রি, আ নোটেবল সিচুয়েশন, আ নোটেবল ইভেন্ট, অর ইয়া উই ক্যান সে দিস থিংস। সো অবশ্যই সেক্ষেত্রে বোঝানো হচ্ছে যে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, নেক্সট ইজ ইন্টারেস্টিং। ইন্টারেস্টিং এর ক্ষেত্রে আমরা ফ্যাসিনেটিং বলতে পারি, এনগেজিং বলতে পারি। ইন্টারেস্টিং মানে কি, মানে সামথিং দ্যাট অ্যাট্রাক্টস ইউর অ্যাটেনশন, রাইট? সো যেটা হচ্ছে আমাদের ভালো লাগে, which is not boring, definitely the opposite of boring. So সেই ক্ষেত্রে কিন্তু it fascinates me, if it in case that it fascinates me or I feel engaging. For example, I feel the party engaging. In some cases some people might find a party, for example, boring. যেমন হচ্ছে যদি টিনেজারদের কথা বলি, তারা যদি একটা বিয়ে বাড়িতে যায়, এখন সেখানে যদি তাদের বয়সী কেউ না থাকে এবং শুধু বয়সী মানুষজন থাকে, obviously that particular teenager will find that party boring. So it will not be interesting to that teenager. In that case, the teenager can say that it was not fascinating to her or him at all, or not engaging, or spirited, or intriguing, gripping, enthralling, captivating. So these are the words that you can use instead of interesting, which means the same as not boring at all, but very, I would say, মানে হচ্ছে এটা মানে ইন্টারেস্ট জায়গায় অথবা এক্সাইটমেন্ট জায়গায়, মানে ইট ইজ very much worth having or enjoying, I would say.
সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট ফর টুডে। সো আজকে হচ্ছে আমরা বেশ কিছু সিননিমস শিখলাম। আমরা নেক্সট ক্লাসেও আরো কিছু সিননিমস নিয়ে আসলাম, মানে আসবো। এবং এই পর্যন্ত যা যা আমরা শিখলাম এবং যেগুলো নিয়ে আমি আপনাদের সামনে এসেছি, সেগুলো নিয়ে অবশ্যই আপনারা প্র্যাকটিস করবেন। একটু একটু করে আপনাদেরকে শেখাচ্ছি, যাতে করে আপনারা এগুলো প্র্যাকটিস করেন আস্তে আস্তে করে, আরো যেন শিখতে পারেন। এবং খুব বেশি একবারে লোডটা না নিয়ে আমি যেন এগুলো নিয়ে যতটুকু শিখছি সেগুলো যেন আমি অ্যাপ্লাই করি। শুধু শিখে বসে থাকলে হবে না, ইউ উইল নট বি এবল টু লার্ন, you have to apply them to your speech. So definitely do that. In that case, as I've already mentioned before, you will be able to get a good score, a very good score indeed, in the IELTS speaking section and IELTS speaking এর vocabulary basically। এখানে যদি আপনারা improve করতে চান তাহলে synonyms use করবেন। So that's about it from my side. See you next live class. Assalamu alaikum.